Salutations, spooks, spirits, and specters, and welcome back to more Book of Shadows Corpse Party. As we're gonna check out this door and see if 拾ったカニ使えないかな。 yes.この鍵じゃないみたい。 Wait. Oh. Alright, to the gauze. I thought we were gonna open that door with the rusty key, but I guess not. I gathered up the loose bandages and handed them to Kishinuma. Kishinuma then obediently pulled them taut in a few places to test their tensile strength. 長さはかなりあるし、何重かに折り返せば簡単には切れそうにねえな。2本あるし、より合わせてロープみたいにすればもっと丈夫になるよ。 And so we folded both strips of gauze in half, then twisted the two double-ply strips together to form something that resembled a braid. I'd done something similar to this once before when making rope-like decorations for the theater costumes, so it didn't prove to be particularly difficult. It almost felt like rope making 101. In 10 minutes' time, presto, we had a do-it-yourself rope in our hands. Granted, it was pretty flimsy compared to the resin ropes you might buy at a home center, but it seemed like it would hold one person's weight just fine. So we travel back to the hole in the floor. このロープを体に結んで降りていったら、あれを拾えるんじゃない？この辺はロープを結んで固定できるものもねえから、上で誰かがロープ掴んでなきゃなんでな。私とナナちゃんで岸沼くんが登ってくるまでロープを掴んでることならできそうだけど。まあ、俺が行くのが早いか。You're not even gonna play rock, paper, scissors? でも、私たち2人で大丈夫かな。男の人の力で持っててもらって、女子が降りた方が良くないですか？ See, that was my thought. And I thought that since it's almost Mayu-centric chapter, she would be the one who goes down. 私はこういうの自信ないよ。スポーツ得意じゃないし、降りられても登ってこれるかどうか。じゃあ私が。でも平気？さっきこの包帯で縛られて殺されかけたのに、もう一度これを体に結ぶなんて。平気です。ナリちゃんたちにもう一度会うためなら何だってやりたいんです。そっか、この子も私と同じなんだ。私がどうしてもしげ兄に会いたいっていうこの気持ちと。な
ナちゃん年下なのにすごいな。岸沼くん、やっぱり私を降ろして。しげ兄、私っていつも甘えてばっかりで、しげ兄から見たら子供みたいなんだろうけど、せめてナナちゃんだけは守ってあげたい。ここから無事に連れ出してあげたいよ。俺は別にどっちでもいいけど。See, I really think this is the correct choice. But I'm gonna drop a save really quick because, you know, you never know. Yoし、こんなもんだな。ちょっときつくない？お腹苦しいよ。ずれてすっぽ抜けるよりはいいだろう。じゃあゆっくり下ろしてね。気をつけてください、まゆさん。 Why do I have a bad feeling about this now that the music has suddenly shifted away? 手足の取っかかりになるようにロープに結び目をつけておいたので、登るとき多少は楽だと思います。ありがとう、ナナちゃん。しょっと。着いたよ大丈夫か？どんな感じだそっちは。なんかね、暗い。あと変な匂いがする。Oh, I think I know where we are. It was too dark to see my surroundings clearly, but I could instantly sense an oppressive atmosphere all around me. This was not a good place to be. That's the chute that Yoshiki and Ayumi get launched down. And that's the pit. These are all the dead people. There are a large number of dead bodies scattered throughout the room. Most seem to have died long ago, having decayed into proper skeletons, but a small handful seem fresh, as if they were alive only yesterday. やっぱりここも。Here's our corpse party. There's this dim light there. Oh, yeah. It's a girl's body. This is one of the ones that seems like a more recent death. So recent, in fact, that there's still a hint of body heat to her. All of her fingers have been cut off, and her tongue seems to have been removed as well. Her student ID name tag is clearly displayed on her jacket. Hikari Kirigami. この子の制服、ナナちゃんと同じ学校だ。そういえば更衣室で助けた時、ひかりちゃんって呼んでた。このことは
ナナちゃんには言えないよね。There's something on the ground next to Hikari's body, reflecting what little light there is down here. 上から見えたのってこれかな。It's a small glass bottle, filled to about 2/3 mark with a clear liquid. 何の瓶だろう。水みたいのが入ってる。Having acquired the item we sought and not wanting to stay down in this hole even a moment longer than I had to, I gave the rope a triumphant tug. 拾ったよ、岸沼くん。いいぞ鈴本、すぐ上がってこいよ。か、こっちで引っ張り上げてやろうか。大丈夫。そんな10メートルとか高さあるわけじゃないから登れそう。よし、手掴まれ。よく自力で登れたな。もうダメ。そんな高くないと思ったのに、ほんともう手足ガクガク。これ明日絶対筋肉痛だよ。お疲れさん。で、何があったんだ。これなんだこりゃ、酒か。何の匂いもしないし、ただの水みたい。あ、これ聖水です。聖水？ Oh, we can throw that at the red spirits and I guess go up the stairs? 友達のひかりちゃんが同じ瓶持ってました。おまじないグッズの一種で有名な霊能者の人のパワーが込められているって。Your friend Hikari happened to have a bottle just like it. Just happened to have it. Well, I definitely didn't pull this off her body. 悪いものを払う力があるから、カバンとかに入れてると金運とか恋愛運がアップするらしいです。うさんくせえ。そんなことないですよ。テレビにも出演してる霊能者でさえのきなほっていう。さえのき？ああ、あいつか。あいつ絡みなら多少は信憑性あるかもな、その水。知ってるんですか、岸沼さん。なんか意外。He's more than heard about her. He had a conversation with her not too long ago. こういうのって売ってるものなの？ネットで買えるものもあるんですけど、ひかりちゃんの場合はお父さんがテレビ局に勤めてて、収録の時にナホさんから直接もらったって。もしかしてこれひかりちゃんの？まさかこの下にひかりちゃんが？どうかな。他の人のかもしれないし、ひかりちゃんが落としたのかもしれないし。篠崎もこういうの好きだし、持ってる女子は多いんじゃねえの？ Nice save, Yoshiki. そうですよね。Well, with that, we know where to go from here. I do believe we go up and we scare off those mean red spirits.
bugger off. We have holy water.ちきしょう、こいつらどうしても通さねきだな。ただの火なら水でもぶっかけりゃ済むんだが。さっき拾った聖水は霊能者のお墨付きなんでしょ？Do it. 熱い。この水は酸のように熱い。ちくしょう、お前らまだ生きてるくせに。あんたたちも早く死ねばいい。With this, one of the red spirit flames flew directly at me in what was clearly meant as a hostile action. 危ねえ、鈴本！Kishinuma quickly leapt in front of me, hands out, taking the full brunt of the spirit's attack in my place. Then all three flames simply disappeared. 岸沼くん、岸沼さん。騒ぐなって。どうってことね。ちょっと手にやけどしただけだ。ごめんね、私がぼやっとしてたから。私絆創膏持ってるからすぐ。あれあれ、どうした？ちょっと。はい、絆創膏。あ、私貼ります。やけどしたとこを見せてください。サンキューな。で、鈴本、どうしたんだ？私、学生証どっかに落としちゃったみたい。多分さっきの穴に降りた時。お前、その手に持ってんのは学生証じゃねえのか？これは拾ったの。玄関で亡くなってた女の子の。I held up the student ID so Kishinuma could get a better look at it. It was clear from its design alone, after all, that it wasn't a Kisaragi ID. そっとしておいた方が良かったかもしれないけど、私一人で怖かったし、何かこの学校の手がかりがないかと思って。間違ってねえよ。篠崎たちと再会するためにも、こっから出るためにも、できることは何でもやらねえとな。どれ、貸してみな。でもあんまり役立ちそうなこと書いてないかも。あ？この落書き。なんかの箱の絵みたいだけど。The memo page Kishinuma opened to was ringed with bloody, sticky fingerprints. And centered among them was a rough sketch of a box drawn in ballpoint pen,
along with numerous lines of text written in rough, shaky letters. They seem to have been written with an excessive amount of force, resulting in countless black splotches and small tears in the paper. I think Ayaka is going to kill Ao. I need to hide her. Ao is mine, and mine alone. She must be protected. If I hide it in that box, no one will ever find it. Ao, I love you so much. These words were written over and over again, with the ink getting splotchier and more haphazard each time. この落書きの箱ってこれに似てねえか？用務員室に落ちてたもんだけど。本当だ。よく似てる。ここの穴、鍵穴じゃないですか？あ、そうみたい。もしかしてこれ、私が拾った鍵が合うかもしれない。Kishinuma and Nana were both watching me expectantly as I produced the rusty key from my bag. I inserted it into the lock. It fit. Crossing my fingers, I began turning, and met with no resistance at all. It was the right key. The lid popped open, and nostalgic music started to play. オルゴール？なんだろう。聞いたことがあるような。会いたくて会えなくて君はどこなの。やめてくれよ、こんな状況で。ごめん。Kishinuma took the music box from my hands with a sort of derisive smile on his face. 箱の中になんか入ってるな。ダメだ。狭くて俺の指じゃ入らねえ。逆さにして振ってみたら？お、出てきた。けどこれって鍵ですね。Could that be to the door downstairs? 鍵を使って鍵を手に入れましたってか？でもこれで今まで入れなかったところに入れるよ。I placed the key in my pocket for safekeeping, and tried in vain to remind myself that I shouldn't get my hopes up. But in truth, I was downright thrilled. We were making actual progress. I think the reference room was locked. Nothing here. Around the corner. Let me check the hallway here real quick. I think that's the same exact corpse that was there before.さっきの鍵で開くんじゃない？The key turned easily in the lock, and the door came right open.
There was a dead body propped against the inside of it. As the door slid open, it spilled out into the hallway. Kishinuma completely ignored this, however, stepping over it and darting into the room as fast as his legs would carry him. 篠崎! Within the pale darkness of the room, a figure stood in front of one of the shelves, completely engrossed in some ancient-looking tome. It was Shinozaki. The floor around her was piled high with books she'd seemingly read and discarded. Strange, coming from a bibliophile who usually won't even crease a spine. この曲線は反面において人体を反対させて美しくため球体関節の丸みを帯びて魚のような地上へのその時に針をなく白い The curve on the other side causes a turnover on the 9-ball joints that look like fish in the hourglass geoglyph, with a white shoe instead of a needle. 篠崎、しっかりしろ！図書室では静かに！お前ら無許容の野蛮なつまらない情報弱者の作物的な篠崎、もういいだろう。もうやめてくれよ。そんなのお前じゃねえよ。嫌がるんだろ。篠崎に取り付いてるバケモンども、いい加減篠崎から離れやがれ。これは俺たちのものだ。この体を俺のものにしたい。ダメだ。僕の方が上手に使える。この人の中にいる時だけ私たちは痛みから解放されるの。お願い、この体をちょうだい。この子を僕たちにくれ。そうだ、君らを助けてやる。ここから生きて出る手助けをさせてくれ。だからふざけんじゃねえぞてめえら。勝手だろ。ここで死んじまったてめえらには同情するよ。だけどだからって篠崎を好きにしていい理由があるか。そんな権利てめえらにはねえだろ。そんな正論で。この痛み、この苦しさ、寒さ、飢え、もどかしさ、お前らはまだ恵まれている。それがわからないのか。それでもな、こればっかりは譲れねえんだよ俺は。なんだこの耳鳴り。虫か虫か。 From there, Ayumi took a sudden turn for the worse. Tossing aside the book she was reading, she began punching herself in the head with both hands. ここは静かだったのに。この中にまたいろいろ入れたのか。金色のやつか。緑か。やめろ篠崎。篠崎さん。あ、黄色だった。篠崎。兄さん来てくれたの。遅いよ。私お腹が空いてもうずっと
何も食べてなくて。Oh god. Unfortunately, I'm gonna go ahead and end it here. So thank you all very much for watching. And ciao for now. Ciao for now.